Hello everyone. As we approach International Women's Day, it's important to remember the serious challenges faced by women, especially women journalists in Afghanistan. Every single day, women journalists in Afghanistan put their lives at risk in order to fight for their existence, refusing to let the Taliban authorities remove women from the fabric of the society. But their bravery comes at a high cost. Because of so many restrictions on the work of women journalists in Afghanistan, they face threats, violence, detention, and intimidation simply for doing their jobs. Despite continued promises that women would be allowed to exercise their rights within Sharia law, including the right to work and to study, the Taliban has systematically excluded women and girls from the public life. They fear for their safety, for their families, and for their future. But we cannot let their voices be silenced. Through the Advocacy Committee for Women Journalists of AJSO, we are dedicated to standing up for Afghan journalists and being the voice of voiceless women from beyond the borders of Afghanistan. Together, we must stand in solidarity with Afghan women, and we must advocate for their rights and demand support and protection from governments and international communities. On this International Women's Day, let's recommit ourselves to the fight for gender equality in Afghanistan. Let's stand with the women of Afghanistan in their struggles for justice and freedom. Thank you. March 8 is World Women's Solidarity Day, and today, Afghanistan women need this solidarity more than ever, because Afghanistan is the only country in the world where women are deprived from their basic rights, such as right of education and work. Women are removed from society and isolated at home. Journalists, especially female journalists in Afghanistan, are facing severe restriction, censorship, violence, detention, torture, arrest, and threats of death, just because of their impartial activity. 8 March is an opportunity to highlight women's rights and the need of gender equality. After several decades of war, Afghan women found access to their basic social and political rights. But now, with the arrival of the Taliban, all their achievements were destroyed. On this important day, we Afghan journalists in exile have expressed our thought and solidarity by raising our voice and petitioning through the Advocacy Committee for Women Journalists, and we are demanding social justice. Celebrating this day in our petition shows the commitment of all of us to women's rights and gender equality. Solving women's rights issues in Afghanistan requires continuous efforts from international community, civil society, and women itself. By increasing awareness and international cooperation, we could help to improve the situation of women's rights in Afghanistan. د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو، زه هم په خپل وار سره د نړۍ په ګوټ کې د افغانستان ټولو اتلو مبارزو میرمنو ته د ښځو د نړیوالې ورځې مبارکي وایم. له شاوخوا یوې پیړۍ راهیسې د نړیوالې ټولنې لخوا د مارچ 8 نیټه د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي او دا ورځ د هغوی لخوا په رسمیت پیژندل شوې ده. هر ورځ د ښځو ورځ ده، خو دغه یوه ورځ بیا ځکه ورته ځانګړې شوې ده. کومې ښځې چې خپل حقونه نه پیژني یا کومې ښځې چې خپل حقونه پیژني او د هغوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي، د مبارزې کولو او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره ورته د مبارزه کولو توان و جرأت وربخي. په اوسني عصر کې او په دغه وروستیو کلونو کې د افغانستان د ښځو وضعیت ته په کتو سره موږ واقعا ویلی شو چې د افغانستان ښځې د ځواکمنتیا بیلګې دي او دوی تر هغه هم د ډېر درناوي او پاملرنې وړ دي څومره یې چې حق ده. زما هیله له ټولو افغانانو دغه ده چې په دغه سختو شپو ورځو کې چې حتی د افغان ښځو د عادي ژوند کولو حق هم اخیستل شوی دی، د هغوی تر څنګ ودرېږي او د هغوی د برحق مبارزې ملاتړ وکړي.
زه د دې ټولو ترڅنګ د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ بنسټ منندوی هم یم، ځکه په تیرو له 2 کلونو راهیسې چې د بیان آزادۍ هم په افغانستان کې ډیره لویه ضربه لیدلې ده او پر ښځینه‌و باندې د طالبانو بېشمېره محدودیتونه وضع شوي دي. دوی نړیوالو ته د خبریالانو، بیا په ځانګړې توګه د افغان ښځینه خبریالانو د غږ د رسولو په برخه کې ډیره زیاته همکاري کړې ده. د خبریالانو ترڅنګ دوی ودرېدل او د دوی مبارزه لا هم دوام لري. زما هیله دغه ده هر هغه افغان چې په هر برخه کې د بې عدالتۍ پر وړاندې هغوی غږ پورته کوي، مبارزه کوي، بالاخره یوه ورځ وکولی شي د خپلو دغو زحمتونو پایله یوه ښه پایله ترلاسه کړي. بیا هم په آخر کې زه د افغانستان ټولو میرمنو ته د ښځو د نړیوالې ورځې مبارکي وایم او د سوکاله افغانستان په هیله. Salam to Afghanistan's brave women and journalists who always raised their voice and fought for justice. Because the situation happened in Afghanistan, one more time, we need to show the world that we are humans and we deserve to have our rights. Rights to live in peace, to educate, and to work without any fear or prosecutions. So for that, we need to stand together and stand with Women Journalists Advocacy Committee. Happy Women's Day.